Нет. Еще была, когда этот... челик этот... Со статуей семьи Архонтов, которая перевернутая была, помнишь? Вот он же... А, ну так да, получается. Я запустил на ютубе, если что. Ой. Да ты... Что ты наделал? Ну да, получается. А как Синьёра пишется? Паша, как Синьёра пишется? Через Ё или либо Е? Синьора. Нормально, значит, правильно написал. Читай 2.1. Сейчас. Every journey has its final day. Don't rush. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Leo tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Калифорния? Чего? Ты нас бросаешь? Дима, ты чё такой-то? А как же Бубаблейды? Как же Бубаблейды? А ты английский-то знаешь? Английский-то знаешь? Конечно, чувак. А мы от него наберемся. Да мы, мы, в принципе, и сами-то научимся тоже, да? Если захотим.
то мне осталось очень много образования. Вот мы с основном поедем, будем разговаривать именно с замдиректора по этому поводу. Вот. Ну и, как вот сказала, получается, мне в этом колледже работать моя тетя. Причем мама хорошая, очень мамина подруга. Вот. Она сказала, что если очень хорошо попросить, то все возможно. Вот завтра мы поедем хорошо просить. Но куратор мне сегодня сказала, что, может, вы слышали? Там... Да, что-то было там. Вот. Ну и, короче, она так сказала, что, ну, типа, мама мне звонила, когда мы собирались переезжать. И поэтому мне насчет дистанционки она сказала сама куратор, что ничего не знает. Насчет этого, ну, скорее всего, даже это будет, может, невозможно. Потому что что-то она мне сказала, то, что я студент, что я там учусь, то, что там практика, то, что там диплом, то, что... Зачем-то еще диплом. Так погоди, алло. Они могут тебя просто на этот... У тебя сейчас очное отделение, они могут просто не на очное, а этот... Понятно. Но, короче, бабушка с дядей уехали туда где-то, не знаю, где-то лет 12, может быть, даже больше назад. Ебать. Бабушка на моей мама. И мы, если честно, пробовали уже до этого. Туда раза в 3. Osmanthus wine Мы пробовали, получается, туда поехать. Сначала моя мама с папой пробовали туда поехать по религиозным причинам. Им отказали. Потом пробовали просто в гости поехать со мной. Им тоже отказали. Потом моя мама в Соло пробовала поехать. Им тоже отказали. Нам, окей. Смотрел на коронки, да? Нет, это вообще коронки еще даже помимо не было. Нет, чувак, там, видишь, просто поехать сейчас в другую страну, это, ну, довольно проблематично, я скажу. Не знаю, чувак, я из Синьёрая не выезжал последние 12 лет. Блин, я не могу начинать файт с Синьёрой, пока это такое важное событие, блин, еще происходит. Для нас это грустно, но все равно это успех. Ну. Для меня это тоже грустно. Таких хороших людей и замечательных людей, как вы, встречал в своей жизни, вам так скажу. Братан. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Ну, надеюсь, она и останется. Она и останется. А может, когда-нибудь мы даже и приедем туда привезти. Кстати, просто... Ну, да, в принципе, как захотите. Можете просто навестить. Можете не навестить, можете остаться. Ну, я, кстати, подумываю насчет переезда в Америку. Я говорю, подумываю насчет этой переезда в Америку. Я вот думаю сейчас. Просто у меня там друг детства сейчас живет. Он туда учиться поехал, но теперь, короче, живет там. Считай, ты сейчас сюда уезжаешь, это, блин, сейчас я вот думаю, вот. Может, тоже сейчас английский жестко подтянуть? И типа тоже по учебе туда отправиться? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Возможно его перевести, возможно. Да, мы на самолет. Мы будем, как сказать, я сейчас так понял, это будет пересадка, получается, из Казахстана в Лондон, а потом уже из Лондона куда-то еще.
И уже потом из куда-то еще, по-моему, в Сан-Франциско. В Сан-Франциско нас уже моя бабушка туда отвозит. Они на машине там будут 2 часа езды до Сакраменто. Вот. Как-то так. Так, Паша, у меня к тебе сейчас очень хороший вопрос. Давай. Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Lior tend to stay a while. Тот момент, когда я стримлю сейчас на этот. Только я не знаю, слышно, не слышно, сейчас чекну. В смысле, вообще вас не слышно? Либо и вообще меня даже не слышно? Все, окей. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who... Я очень как-то плоховато знаю английский, наверное. Это не проблема вообще, чувак. Серьезно. Ты туда приедешь, ты английский не мог его услышать. Чувак. Недели 2 будет сложно, да. Но потом ты не так заговоришь, налегке. Но вот этот страх у меня есть. Погоди. Просто, Дим, ты понимаешь, что если ты туда едешь на учебу, там, короче, именно нужен определенный уровень английского. Ты его за месяц так не подтянешь просто, понимаешь? Какой месяц, Максим? Я туда поеду. Мне как бы даже без разницы. Примут меня дистанционкой, откажут меня дистанционкой. Он просто там же начнет с 3-го или 4-го. Я обучусь. Ну, если будет возможно, я начну. Но вот этот вопрос, который сейчас идет учебный, я буду подтягивать английский. Плюс еще базовые знания в естественных науках для успешной. Соответственно. Это в принципе да, но для самой Америки это вполне себе нормальная зарплата. Да, я говорю, это ты там за эти деньги можешь нормально работать. Там машины стоят, во-первых, именно, а будут работать сразу двое. Так что вы там только так отжили, вам дадут наверное, жилище временно, ну, снизу. Да, конечно, только, но они снимают квартиру. Дядя получается полное пособие за уход, за то, что завалит. Они уже там уже настолько долго живут, что уже стали полноценными жителями. Уже получили полноценное гражданство. Вот. Как-то так. Круто. Поэтому в течение вот этого учебного года надо будет специалист английский язык, как вы говорили. И я довольно быстро думаю. Мне кажется, мы с Пашей с тобой будем тоже подтягивать. Получается. Давайте. А я потом вас включу. Если ваше желание попадет, если у вас будет возможность. Не, у меня навряд ли попадет. Только вот сейчас Гири идет. Подохапку с собой. С собой. Но она, в принципе, с тобой поедет как жена, можно сказать. Ну. Или как, сам понимаешь. Ну так алё уже, там времени-то по любасу, знаешь, это не 1, не 2 года. Там уже этот. Тем более, да, пока я выучусь, мне сначала пока я выучу английский язык, пока я выучусь, потом пока я начну работать, пока я заслужу определенное доверие на этой работе. Кстати, maybe, этот, я говорю, я хотел сказать то, что maybe, этот, то, что в этом, по идее, году должны, по идее, потихоньку открывать границы. Да. И типа к этому моменту, когда этот, ну, я надеюсь, все будет нормально, конечно. То, что когда этот, то, что Паша и Геля позовут нас все-таки на этот, на свадьбу свою. Не, я имею в виду хотя бы так, компашкой. Просто чтобы это, типа, пригласить Диму. Он этот, если виза будет, типа, туда-обратно.
Билеты сейчас, по крайней мере сейчас, очень дорогие. Слишком дорогие, я бы даже сказал. Это если я уже оплачу ему, тогда? Ну... Та-да. Ну и с этим могут еще возникнуть сложности по поводу того, что мне выезжать, скорее всего, нельзя будет некоторое время. Чё? А как ты будешь Геншин играть, у тебя Европа стоит, блядь, север? Ну, с пингом. Но буду. Ага. Да, кстати, это тоже. Но раз уж я, наверное, думаю, раз уж они сделали отдельный сервер под Америку, то высокий. Ну, честно говоря, у меня друг вот тоже играет, как раз таки он во Флориде сейчас учится. Ой, ну он тоже на Америке сделал. Говорит, блядь, пинг удручает. У нас же получается, вот у нас типа сотка, да? У нас это типа с рашки идет, эта вся херня. По идее. Ну. Ну где-то так, короче. Но не сильно далеко от нас, короче. Где-то этот, ну, примерно в том же Татарстане, блин, я не знаю, этот, Кыргызстане, вот. Примерно на таком расстоянии. Типа от столицы к столице. Ну. Если типа это так, то ну, где-то у тебя будет, ну, если ты на Европе будешь играть, и если там ближайший будет, который от Европы, ну, 300-400, где-то так. Так, все, я файт начинаю, наверное, да? А то я просто тут уже этот... Тут сколько уже? Понимаешь, тут уже почти 20 минут я просто так стою, блин. Ну, лайк. Вот, два. The way people charge in here as they please. So uncivilized. If I didn't know this was Tenshukaku, I might have mistaken it for... Have you learned your lesson now? Oh no! What has she done to Kuja? The right to punish Inazumans for their crimes is mine alone. Not yours, Siniora. Then I apologize, almighty show. I know. You can't get me out of your mind. But you really don't need to call my... Don't go thinking I'm surprised to see you here. I'm well aware that you hate me, with the way you follow me around like a dark shadow. Ah, so you came to expose my crimes in front of the... I'm just a Snezhnayan diplomat. I'm afraid I have no idea. She doesn't take us seriously at all! Stop talking about people and things that I care nothing about. They were nobodies to begin with, and their names will be forgotten. But now, at least, they get to be building. Is that not the greatest honor they could hope for? In the almighty Shogun. Do correct me if I'm wrong. That's ancient history. You certainly love to hold a grudge. The Tsaritsa's dream is the noblest and pure. These other mundane details you insist you stop. For what it's worth, I've grown tired of seeing you around. Before you go saying something you can't take back, remember that you're Inazuma, charging into Tenshukaku uninvited and lecturing me in front of the Shogun. I'm not sure you realize quite how much distance there is. I challenge you to a duel before the throne. Чего?
Погоди, в смысле Итер начал говорить? Кого? Он там этот, прям по-мужски поступил. Ну хотя против бабы, но хотя, знаешь, этот, что было дальше, там этот, я запомнил один момент. Бабы, думаешь, что их ебало не разлетается. Как-то так. Приступайте. My, you're full of surprises today. So you've learned to make... I'll admit that I never expected to be in a situation where the two of us... You are aware that the loser must die. Traveler! Then I will deign to share this last... Ну что ж, сеньора, ты A готова? lesson on harbinger power and elegance? As you wish. А, погоди, типа это надо снять? Погоди, я правильно понял, что надо делать, да? Нет. А, Into the frozen void. понял. Я даже сначала не заметил эту школу просто. Detestable. Я не знал, если честно, до меня только дошло. Stabilize. This is order. Speed of light! Cut to the chase! Блин, это когда все усложняет. Stabilize. Нет, я не хотел ломать. Don't blink! You've got some nerve laying your hands on me. Harbinger power has become burdensome. I will manifest my destiny anew. Await my emergence and tremble, traveler. You have reason to be afraid. Какие? Stronger than I thought. А, понял. The pale flame smolders. Злейшая алая ведьма. Прикольно. Pale flame, Салам lay алейкум. waste to А, frozen теперь это shell меня... and witness my suffering. Лол. In fires of sin and retribution, your soul А, will нифига, be она еще жирная, incinerated. да? Сколько? Stabilize. Change of plan. Incoming. Not every With wound sword will from heal. shadow. Immolation. A cherished Так, act. погоди, мне... Надо чутка подхилить. Do you feel it? Embrace the Speed of light. searing reckoning. Solidify. Time to go. Clouds high. The birds call. One with nature. Embrace your searing reckoning.
Don't blink. Stabilize. Not every wound will heal. Solidify. Ну. All must burn. One with nature. А в смысле? Что за смерть? Interesting. Так я и так уже охлаждаюсь. Order guide you. Опять этот смерч. Господи. A witch. Incoming. Solidify. Not every wound will heal. Cloud. Into the wind. Cut to the chase. Hey! Победа. So strong, but how? Э? I am a Snezhnayan diplomat. You know what happens if you lay a finger on me. I swear, if you strike me, I will make sure. The Fatui will make sure that your precious Inazuma. Stop! I order you! And you! Filthy rats! All of you! Воу. 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 You Воу. are the enemy of eternity. But as the victor, I acknowledge your honor. Therefore, I shall allow you to leave Tenshukaku alive. Так, награды я у тебя не собираю, да? А как хочешь. В смысле, а файт... Погоди, а файт с Сёгуном будет, не? Конечно, подожди, это ж начало, сейчас ты увидишь там всех, где станция здесь не то. О, пойдет. Смертная дуэль. Shogun isn't gonna let us off В смысле, что это? right? Что происходит? Oh, the air feels suffocating. It must be the Raiden Shogun's almightiness. Синьора. Я специально не стал дальше читать. Shogun and now Siniora is gone. She got what she deserved. But Paimon still can't help but feel upset. Блин, ну вот эта вот сцена. Why are Офигеть. they doing it? Why are the Harbingers collecting all the no-seeds? Huh? Traveler. Что за фигня? Headache? Chin up. Let's get out of this. Что за фигня, алё? Paimon feels unsettled. Что это за фигня в смысле? Муса не хутаяши. Also, when the Shogun executed Siniora with the Muso no Hitotachi, it was unbelievably powerful. It seems impossible to defend against. And it's so Погоди, а куда делся этот whatsoever defeating сердце бога Венти и Морокса? Без понятия, не говорится об этом ничего.
план я им эко. В смысле не говорится? Miko wants us to go back inside the plane of Euthymia. Блин, если так, то это пипец. Ну они же, по идее, как-то должны заполучить глаз бога это. Ой, глаз, сердце бога, а как ты это сделаешь? А, так Синьёрай забрала, не? Но он же не починил именно саму, он чисто сделал иллюзию. Ну, не знаю. Не, это понятно. Просто Селестия это потихоньку падает. Нифига себе. Чего? Чего? В смысле? А в смысле? Я ж говорил два глаза бога. Я говорил два глаза бога. Я тебе говорю, что два будет у него. Я жду свой второй глаз бога у него. А, потушился? Ну блин. Да, в том-то и прикол. Чего? А можно такой же удар? В смысле нет? Почему в игре такого нету? Почему? Почему он такой слабый? So we meet again. So we meet again. Почему? I need. Да. My curiosity. What is the reason that I find you standing here before me once again? Do you hope your foolhardiness will shelter those people? Or was it simply a means of seeking an audience with me? Oh? Surely you didn't rouse me from my state of eternal If so, then you underestimate me. I am quite well informed about the Vision Hunt decree. Not so. Only everything that pertains to eternity. Я знаю. The Vision Hunt decree has my tacit Чувак, approval. так она уже не как кукла, понимаешь? Она уже хотя бы что-то есть, эмоции какие-то. Otherwise, they would have been Individual ambition is inherently incompatible with eternity. Несовместимы с вечностью? Серьезно? What you might not realize is that all too often, consider this. No one will lose their life. Rather, those who have lost their lives are the ones who insisted on pursuing their traveler. Your existence is unique in my eyes. There seems to be limitless uncertainty in you. To put it another way, so I won't insist that you comprehend the meaning of my actions. What matters is that I tread the path of eternity on my... That's right. Huh. Anyway, you're looking for a chance to shake my will, aren't you?
So be it. Well then, you who would defy eternity. Просвети меня. Do you wish to become the enemy of eternity, traveler? I will have order. This ends now. Так он у меня уже, понимаешь, этот из-за... А, иммунитет, понимаю. Но... Strike dead. Stabilize. Inferior. Time for retribution. Воу. Lightning falls on А, the я не land of уничтожу. eternity. Офигенно. Solidify. Я не успею так. Yeah. Так, я не получил урон, это уже ура-ура. Time to go. Into the wind. Solidify. Clouds high. The birds call. Inferior. The wind knows it. Gather. Вот у кого больше хп, чем у Синьёра, так это у Эй. Solidify. Так мне все-таки дадут поиграть так? You are an enemy that requires special Ну не attention. вся, может. Вот. Gather. Yeah. Evasion is futile. This is order. Instabilities will be removed. Ага. А я не могу, типа, теперь использовать навыки. Careless. А, понял. Inferior. А почему обычно Рейден не... Ну это... Почему обычно у Сёгана нету это... инфузий? А? Time to go. О! Dear me, aren't you cutting it rather close? Hmm? Miko, this was your doing? Now. Don't forget who taught you how to place your consciousness in objects. Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? Though you alone are here, they too have ambitions, which they long since entrusted to you. Now then, close your eyes. О! Фига! Офигенно! Типа раз. А, то бишь, погоди, глаза бога этот реагировали не с не с казухой, а со мной. We can abolish the Vision Hunt decree. Но. Чё, файтик, да? Don't blink. Solidify. Order guide you. Your verdict is decided. А, нифига! Тупо все характеристики, что ли, увеличились? This one, a fleeting shadow. Ну. Your verdict is decided. This.
Solidify. I will have order. All desire can be broken. Да это только не хиляйся. А, я хиляюсь. Retribution. Муха! Fallen leaves, adorn my night. Stabilize. This is order. The fleeting shadow. This world, the fleeting shadow. Stabilize. Retribution. Solidify. Order guide you. This world, the fleeting shadow. Your verdict is decided. One with wind and cloud. Burn. Stabilize. Ну, 4 лайка. You've lost, eh? Yes, I have. Why can you not trust your people and in the power of their ambitions? These ambitions have transcended space and time. They are something that no one can snuff out. Is this the lesson you learned from your journey in Liyue? There are nations where humans cast their god aside and stride forward. So are we to just abandon the notion of progress for the sake of wishful thinking? You and I have both witnessed the great loss that progress can bring. Eternity. When lightning flashes, it casts a shadow. My name means shadow. With my blade, I purged all obstacles to progress. Кого-то еще. Ложку? And yet, something was В lost. смысле раскидал? Тут одна ложка. In the end, I even lost her. The tales are still retold in the shade of every thunder sakura. But the wounds left on our nation by that terrible loss still ache. Never stop searching, even if only for a brief flash of light. If nothing else, we have the present moment. She said that once. But I've seen a nation stride forward and lose everything to the heavenly principles. Perhaps only if time stands still with a lightning's glow. Где Эй потеряла близнеца именно тогда, когда мы были запечатаны. I am no longer the shadow. Mine is the most supreme and noble form. Let power over the realm be vested within me. In this form shall I honor my subjects' dream, for a land of eternity, unchanging forevermore. The heavenly principles. Irrelevant nonsense as far as I'm concerned. When all's said and done, all you really want is to protect your beloved Inazuma for... But is this nation worth existing for eternity? Stripped of ambitions, stripped of the potential for change. I wonder what loss would it really be to anyone if such a nation... Miko, retract your word. Never changing eternity is the promise I made to my people. But what your people need from you is not your promises. They want your attention. Your...
Humans have a lifespan of barely 100 years. They cannot afford to bear any extra loss, but I have experienced it all. That is why I... But eternity is far too cruel a fate for you, eh? For me? Not only have you stopped paying attention to the world, but you have stopped... It must have been terribly lonely here, all alone. But it is necessary. You will miss much by refusing progress. You seek... You are obviously lonely. And yet, for the sake of eternity, tell me this. Why is the sky here? This is your plane of youth. It's your inner... So it can only mean that you are happy to see me again. But I have so much to say to you. How long will that take? As a Fox envoy, I have an excellent memory. I recall every detail of the last few centuries, so it will probably take me another few centuries to relay it to you. Seeing you again is a change. Since you are... What a childish conversation. Anyway, now that I have been defeated by you and your plan, But, with regards to eternity, and the question of whether the... You are the one who... As promised, the Raiden Shogun abolished the Vision Hunt Decree. Finally, her people's wishes penetrated her locked heart. Beyond the plane of euthymia, she saw what eternity means in the eyes of the world. When one's fervent ambition burns brightly, the gods will cast their gaze upon you. Some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory, to inspire hope. But some ambitions outlive their masters long after the soul ascends. They remain as they were in the beginning. Burning bright and true for all eternity. So what did you guys do in the Raiden Shogun's plane of euthymia anyway? Is the Vision Hunt Decree abolished? Oh, gotcha. So maybe the reason Yai Miko is looking for us now is because she wants to thank us. Пойман, как обычно. Ничего. Why, hello. If it isn't the triumphant traveler. And why might you be visiting the shrine? A sign of... You literally told us to come meet you. I was just... Seems like someone... Catching up with an old friend I hadn't seen in years was... By the way, I heard that you had a duel before the throne. With a Fatui Harbinger, no less. Courageous and astute. I must say, I am most impressed.
defeating Sиньёрай head-on in a duel means that your strength exceeds... Still, you did end up victorious. Sure feels good to finally Конечно! plan for once. They caused funny Ты чё думаешь, мне нужны ответы насчет сестренки? didn't get their hands on another notice. Wait a second. Did you say nose? As in, the little thing that looks something like... Yep, that's the one. You've seen one too? Gnosis belong to the Seven. Oh. Оу. Блин, походу она посеяла, да? Либо пропила ее полюбаса. What's wrong? I handed that over. You did what now? Well, how else was I supposed to save your skin from the balladeer exactly? The balladeer is number 6 of the Fatui Harbingers. I'm not the kind of person who risks life and limb for... After A created her puppet vessel, she no longer had anywhere to put it. As her erstwhile closest friend, A handed it over to me. And I've kept it in the Grand Nara. She no longer needs the power of the Gnosis, and in any case, she tells me she has severed ties with Celestia. Thus, the Gnosis became not only useless, but also a potential source of Is that not a good bargain, exchanging it for the one at the core of the plan? Judging by the results, at least, I dare say I struck a good deal. Hyman has to agree. Спасибо. The Traveler is worth more than a Gnosis. So anyway, you still haven't Спасибо. Thank you. You intend to travel all over Teyvat, and the time has come for the Inazuma leg of your trip. As a mark of my gratitude, I will answer any questions you may have about... What would you like to know about? А, вот теперь у меня 5 вопросов. 4. Расскажи о моей сестре. Sorry, I haven't a clue. I'm also unfamiliar with the god you describe. But if you still have doubts about A, I would say they are misplaced. Not only does she not fit your description, but she voluntarily gave up her Gnosis long ago, severing her ties with Select. That's good to hear. Otherwise, given that I'm her familiar, it could have made our relationship rather... Don't worry, we aren't looking to pick... As for your sister's whereabouts, I'll let you know if I find out anything. Consider it part of my means of thanking you. I'm surprised an outlet... Morax told us. He said that the Electro Arc... Yes. Twin gods? They won the Archon War together. Shadow Warrior. Beelzebul is A, with whom we are now both acquainted. Baal's name was Makoto. As far as the world was aware, there were not 2, but 1. They complemented each other, and they ruled Inazuma jointly, so there was no need for the public to know the truth. Understood to refer to both. To what? Makoto died several hundred years ago in a war that I was not personally involved in. Since then, A has assumed the shogunate. Losing her sister must have been super hard on A. Паш, это, да? Это. Да. That was when A began to change. Makoto was her... Paimon feels like she... I didn't spend a great... Wow. COUB'er. Так, о кукле. That puppet was built with technology that has been lost to... Still, there is one other before A began modifying her own godly intellect were not based on A. It was a test. The original plan was for A to simply discard it. But perhaps A thought this to be too cruel, because later this puppet wandered Inazuma as an ordinary human male with his own consciousness. Ну вот, кукла, созданная Архонтом. Гребаный скоробуч. Some eccentric geniuses in the ranks of the Fatui made...
The object of divine creation is now the one who has taken possession of the Gnosis. It is, isn't it? Who can say whether it's coincidence or destiny? After leaving Inazuma, I think it would be easiest for you to go to Sumeru. Ooh, Sumeru! We've run into loads of... Yes, well, Sumeru is the land of wisdom, where the quest for wisdom and knowledge, but their obsession gives rise to some truly... In Sumeru, knowledge is holistically managed as a resource. Knowledge is a resource? Yes. I don't know whether it was the sages or Lesser Lord Kusanali who came... Lesser Lord Kusanali? That's cute. Oh, you haven't heard. Lesser Lord Kusanali is the deity in whom the people of Sumeru place their faith. It's their chosen... I'm sure you must have some things to discuss with her too. I wish you all the best. Ну вот тогда покеда. Are you sure? Okay then. Oh, А Мамори, который я do тебе you дала. still have the keep it safe? И все? Is that all you... There was me thinking that you might hang it around your neck to show off to the world, telling everyone who inquired that it was given to you by none other than Yamiko, Конечно, the wise конечно. and beautiful. Размечталась Мика. Who in their right mind would do that? Okay, I'll stop. Now, a question for you. I see. But that is merely a... Your ambition should be something that transcends the world. Perhaps the reason you do not possess a vision is that such an ambition has yet to be engendered within you. Continue on your journey, and make... Ну, ура, ура. Да. Так. Получить. Да пофиг. Открыть. Получить. Не, я завтра тоже буду, скорее всего, проходить. Сейчас уже 10 часов, и мне завтра этот... Так, теперь... Ага. А где мои 100 примагемов? Обнову? Круто. Ча. Я сначала посмотрю, что я получил от этой. Вот это. Иди уже. Беги уже отсюда. Так. Мне еще надо потратить смолу будет. Open чейсы. Ага. Это, короче, Паша отошел посрать. О, когда-нибудь я займусь Инадзумой всерьез. Когда-нибудь. Не, серьезно, когда-нибудь я этим займусь. Но когда, не знаю. Тут просто столько наград, которые я могу получить, но... Я не исследую Инадзуму, вот этот минус. Блин. Ну, на этой неделе я навряд ли закончу.
Блин, я хотел пойти пофармить эти на Сёгуна артефакты, но походу не получится. Почему? Потому что я сейчас спать пойду. Понял. Я сейчас чисто смолу уже потрачу и все. Так, Where do you want to go Обожди. next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a так я забирал. Получается, забирал. few references. As Так, ну давай перезайду в игру. А, чуть не вышел вообще из игры.